Good morning, guys. Okay, guys, so we will start. They will join in the middle, no problem at all. See, yesterday we have started the Hive DDL commands. We have briefly seen the introduction of this Hive DDL commands: create, show, describe, use, drop, alter, and truncate. Okay, for all these DDL commands, they can be applied on databases as well as some of these can apply on databases, some of these can apply on the tables, and some of them these can be used on both databases and tables, as we have seen in the table. See, the create can be used for both database and the table. Show can be used for both database and the table. Describe can be used for both database and table. Use will be used only for database. Drop can be used for both database and table. Alter can be used for both database and table. Truncate is only for table. Okay, some of these DDL commands will work on both. Some will work only on particular either database or table. In the yesterday class, we have seen DDL commands on the database or schema. Already we have seen briefly how to create database. Okay, we have seen this one, creation of database in Hive. Next we show command on the Hive, describe command on the Hive, describe command on the database of the Hive, use our command on database in Hive, drop on database in Hive, alter in data on database in Hive. Now today we have to see a small concept continuation of that one. That is the DDL commands on tables. We have seen yesterday we have seen DDL commands on the databases. Now the same commands we are going to see on the tables. Okay, DDL commands on the relations or tables. When we come to the first one is the create table. Yesterday we have seen by using the create command we have created the database. Create database, database name. We have created the database. Now we are using the same create command to create a table. We will briefly see what is the syntax for creating a table. Clear. Here the syntax is create table. If not exists is all optional. Okay. If not exists is optional. That means if it is present, it won't. If the table already name is already available, instead of giving error, it will send a message alert to the user that the table name is already available. Okay. If we don't use the if not exists, whenever the same table name is already present, it will give an error to the user. Similarly, database name is also optional. If you want to give database name, we can give. If you don't give the database name, the table will be created by default in the current database. Whatever the current database we are using, by default, the table will be created in the current database. Okay. The first line is create optional if not exists, optional database name, table name will be there.
Okay. Next one is the column name space data type. Column name space data type followed by an optional is comment of that column name. Comment of that column name. I will show you example. By seeing the example, you will understand this one. Column name followed by space data type name. Like our normal SQL, how we are creating the tables in the SQL, same thing. Okay, create table, table name, inside after opening the parentheses, column name space data type name. If you want to give comment about the column name, for what purpose, what is that column name meaning, we will give the write the comment like this. After that one, after the data type column names are over, if you want, we can specify the table comment. With the help of the key command comment, we can specify the table comment, specifying for what purpose we are creating this table. Clear? It is also optional one. Next, below we can specify, if we want, we can specify the row format. Row format means nothing but when we specify the row format, okay, row format, when we specify this one, row format means we are specifying what is the end of the row. How can we identify the end of the row? Row format is generally the row format is /n. The row format is a /n. Whenever we given the row format /n, whenever in the keyboard, if you press enter or if you given the /n, it will understand that first row is over. Row format specifies the end of each row. How can we find the first that line is over and okay, end of the line will be indicated using this row format, end of the line or end of the row. Next, stored as file format. Stored as will be used to specify the okay, stored as file format. It is also optional statement. Stored as how in which format you want to store the file. A table create and table ni ఏ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసుకుంటున్నావు. ఓకే, ఏ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దట్ వన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ యూ వాంట్ టు సేవ్. దాని టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద ఆ టేబుల్ మనకు టెక్స్ట్ ఫైల్లో సేవ్ అవ్వాలా, లేదు అదర్ ఫార్మాట్ బైనరీ ఫైల్లో సేవ్ అవ్వాలా. ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్ వీ వాంట్ టు సేవ్ దట్ వన్, ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ ఇస్ స్టోర్డ్ యాజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్. లొకేషన్, మన పర్టికులర్ లొకేషన్ లో సేవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే వీ కెన్ స్పెసిఫై ద లొకేషన్ ఆల్సో. ఓకే, అలాగే వీ కెన్ స్పెసిఫై, ఇందులో మెన్షన్ చేయడం మిస్ అయిందండి నేను టైప్ చేయడం. Field terminated by, one more option is field terminated by. Okay, field terminated means rows ఎలా separate చేస్తున్నాం. How in the file after saving them in the file, మన టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఫైల్లో సేవ్ అయితే కాలమ్స్ ని ఎలా సపరేట్ చేస్తున్నారు. స్పేస్ ద్వారా కాలం కి కాలం మధ్యలో స్పేస్ ఇస్తారా, కామా పెడతారా, లేదా ఇంకేదైనా సింబల్ ఇస్తారా. వాట్ ఈస్ ద సింబల్ యూ వాంట్ యూజ్ బిట్వీన్ టూ కాలమ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద field terminated by. All these things are there. Okay, when we come to the create syntax, this is the total create syntax of the table in Hive. Create table, table name, optional one. If not exist, database name is optional one. Column name space data type name. If you want to give, you can give the comments. After all the comments are specified is over. If you want to give table comment, we can give the table comment. Next, row format. If you want to specify, we can specify the row format. Okay, row format, if is the row format is /n, which indicates the present line is over, new line. Okay, when we specify the row format /n, okay, the next data will be taken in the next row. The next data will be considered as the new record. Next, stored keyword will specify the file format, in which format you want to store the file. Location specifies what is the location, where in the HDFS, in which path we want to store our file. Next, fields terminated by specifies how to separate the columns in the file. After the table is created in a file, stored in a file, how do we want to separate the columns, either by using comma or by using space, whatever. Fields terminated by, how do you want to separate the fields. This is the briefly the create syntax of the table. We will see an example for this one to understand this more clearly. See this example one. I am creating a table employee. See, create table. If not exist ఇది ఆప్షనల్ అండి, మనం వాడితే వాడచ్చు లేకపోతే లేదు. నేను ఇక్కడ వాడాము. ఓకే,
create table employee, table name is employee. Because on the first column is eid int, the data type is int, eid int కామెంట్ కీవర్డ్ అండి. కామెంట్ దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఈ కామెంట్ రాయాలి అనుకుంటే రాయొచ్చు, లేకపోతే లేదండి, మన ఇష్టం అది. ఈఐడి ఇంట్ కామా సెకండ్ కాలం నేమ్ స్ట్రింగ్. నేమ్ వచ్చేసి ఐ హావ్ టేకెన్ ద నేమ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ కూడా మనం కామెంట్ రాయాలని రాసుకోవచ్చు, అది లేదు. కామెంట్ దిస్ ఈజ్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలం ఈజ్ శాలరీ స్ట్రింగ్. శాలరీ ఐ హావ్ ఆల్సో గివెన్ యాజ్ స్ట్రింగ్. కామెంట్ దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ శాలరీ. కామెంట్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తా అంటే కామెంట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఏ, మన లాంగ్వేజ్ లో అయితే డబల్ లైన్స్, వి విల్ స్టార్ట్ ఏ లైన్ కామెంట్. ఓకే, లైన్ కామెంట్. అదే పారాగ్రాఫ్ కామెంట్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుందండి లాంగ్వేజెస్ లో. ఇక్కడ హైవ్కి వచ్చేటప్పటికి కామెంట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కమెంట్ విత్ ద వర్డ్ కామెంట్. ద కామెంట్ లైన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కామెంట్. నెక్స్ట్ దట్ స్టేట్మెంట్, కామెంట్ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ బి ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్. కామెంట్ స్టేట్మెంట్ మొత్తాన్ని సింగిల్ కొటేషన్ లో పెడతామండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాలం వచ్చేసి డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను. కామెంట్ దిస్ ఈజ్ ద ఎంప్లాయీ లొకేషన్. సో నేను టేబుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఫోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. ఈఐడి డేటా టైప్ ఈజ్ ఇంట్, నేమ్ స్ట్రింగ్, శాలరీ స్ట్రింగ్, డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దిస్ is the thing, 4 columns. Okay, finally after that one is after all the data types are over, after all the data types are over, if you want to give, you can give a table comment. A table మొత్తానికి కామెంట్ ఇవ్వచ్చు. కామెంట్ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో దిస్ టేబుల్ కంటైన్స్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ రో ఫార్మాట్ డీలిమిటెడ్. ఇది స్పెసిఫై చేసాము అంటే whenever /n has entered, it will consider that /n as the end of the row. Next data will go to next row. Okay, this mandatory కాదు. ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై వాట్ ఎవర్ ద డేటా, ఆ ఫైల్లోకి వచ్చే డేటా అప్పుడు /n ముందున్న డేటా మొత్తం రో వైజ్ గా తీసుకుంటుందండి. whenever /n has came, it will consider that one next row. The data will be stored in the next row. లైన్ లో డేటా వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే /n వస్తుందో /n వచ్చేదాకా ఒక రోలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ /n లాగానే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ద డేటా యాజ్ ఏ న్యూ లైన్ ఆర్ న్యూ రికార్డ్. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ టెర్మినేటెడ్ బై, ఇది కూడా ఆప్షనల్ వన్, మనం స్పెసిఫై చేయాలని చేయొచ్చు. ఓకే, నార్మల్లీ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై ఫీల్డ్ టెర్మినేటెడ్ బై, నార్మల్లీ వెన్ ద టేబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఫైల్, ఓకే, బిట్వీన్ ద కాలమ్ నేమ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ద స్పేస్. మనం వేరే సింబల్ ఏదైనా పెట్టాలి అనుకుంటే సపరేట్ ద కాలమ్స్ వీ కెన్ యూస్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కామా పెట్టాను అంటే టేబుల్ కనుక ఫైల్లో క్రియేట్ అయినప్పుడు వెన్ ఎవర్ ద టేబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద ఫైల్, కాలమ్ నేమ్స్ ఎలా సపరేట్ అవుతాయి, ద కాలమ్స్ విల్ బి సపరేట్ విత్ కామా. స్టోర్డ్ as టెక్స్ట్ ఫైల్, నేను టెక్స్ట్ ఫైల్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకున్నాను. సో ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్ హియర్, binary file or text file, whatever the file we want to store. Clear, this is a small sample syntax of creation of table in Hive. How to create a table in the Hive. కన్ఫ్యూజన్ ఏం అవసరం లేదండి. ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ మనకి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అయితే కాదండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇవన్నీ అవసరం లేదనుకుంటే సింపుల్ టేబుల్ వీ కెన్ క్రియేట్. ఈ కామెంట్స్, ఈ రో ఫిల్టర్, రో ఫార్మాట్ డిలిమిటెడ్, ఫీల్డ్ సెగ్మెంటెడ్ బై, స్టోర్డ్ టెక్స్ట్ ఫైల్, ఇవన్నీ తీసేస్తే మన ఎస్క్యూఎల్ సింటాక్స్ లాగా సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చు. లైక్ అవర్ ఎస్క్యూఎల్ సింటాక్స్, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ సింపుల్ ఫార్మాట్ లైక్ దిస్. Like our SQL, we can create the table in a simple format like this. Create table employee. మన SQL syntax అండి. I am writing. This is the SQL syntax we are writing. మన రెగ్యులర్ రాసి SQL syntax ఇలా ఉంటుందండి. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ ఈఐడి ఇంటూ నేమ్ స్ట్రింగ్. దీనికి అడిషనల్ గా వాడు ఏం చేస్తాడంటే లైన్ కి ప్రతి కాలం నేమ్ కి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ఎ కామెంట్. దీనికి మనకు కావాలంటే కామెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. ఓకే, మనం మామూలుగా ఇలా కామెంట్ లైన్ ఇలా ఇస్తాం ప్రోగ్రామ్ లో. ఇక్కడైతే ఏం చేస్తాం అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్ కామెంట్ దాని మీనింగ్ అండి. ఇక్కడ మీరు రాసినటువంటి డేటా ఫస్ట్ కాలం పర్పస్ ఏంటి, ఓకే, దిస్ ఈస్ ఐడి, అలా టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. ఓకే, కామెంట్ లైన్ విల్ బి దేర్. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కామెంట్,
just to indicate what is the purpose of that statement. Who is reading the code చూసే వాళ్ళకి ఏదైనా అర్థం కావడం కోసం అది రాసేదండి. దీన్ని ఏమంటామంటే కాలం కామెంట్. అలా ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అంటే టేబుల్ కూడా మనం కామెంట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే బిఫోర్ క్లోజింగ్ దట్ వన్ వీ కెన్ గివ్ కామెంట్ అంటే టేబుల్ ఆల్సో కామెంట్. చివరిలో రాసేదాన్ని ఆఫ్టర్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఓవర్. ఇక్కడ రాసేదాన్ని ఏమో కాలం కామెంట్ అంటాము. వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ కామెంట్ ఫర్ ద కాలం. కింద రాసే టేబుల్ కామెంట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ టేబుల్ వీఆర్ గివింగ్ కామెంట్. ఓకే, దిస్ టేబుల్ కంటైన్స్ ఎంప్లాయీ డేటా. ఇలా అండి. ఓకే, ఇలా స్పెసిఫై చేసుకుంటాం అడిషనల్ గా. ఈ కామెంట్స్ ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, ఎక్స్ట్రా స్పెషలిస్ట్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ టు యువర్ ఎస్క్యూఎల్ మనం ఏదైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము సేమ్ ఫార్మాట్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్. మీరు చూసారంటే సేమ్ థింగ్ అండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన హ్యాపీలీ సేమ్ థింగ్. ఈ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఆప్షనల్ మనకి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్, అందుకే అన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆప్షనల్. ప్లేస్ చేసుకుంటాము లేకపోతే లేదు, నాట్ కంపల్సరీ. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ ఇన్ Hive. Next, show tables. Show command we can use for both the database as well as the tables also. Show tables వాడామనుకోండి కరెంట్ డేటాబేస్ లో ఇక్కడ సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుందండి. షో టేబుల్ సింటాక్స్ లైక్ దిస్. షో టేబుల్స్ ఇన్ డేటాబేస్ అనేది ఆప్షనల్. ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తేనేమో మీరు ఏ డేటాబేస్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తే ఆ డేటాబేస్ ఉన్నటువంటి టేబుల్స్ లిస్ట్ మనకు చూపిస్తుంది. అలా కాకుండా జస్ట్ షో టేబుల్స్ అని కొట్టామనుకోండి కరెంట్ టేబుల్ డేటాబేస్ ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ విల్ బి కమ్. మన షో టేబుల్స్ ఇన్ డేటాబేస్ అనేది ఆప్షనల్, ఇన్ డేటాబేస్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్ వన్. డేటాబేస్ నేమ్ కూడా స్పెసిఫై చేస్తే ఆల్ ద టేబుల్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ నేమ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఆ డేటాబేస్ ఉన్న టేబుల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. అలా కాకుండా సింపుల్ గా అది స్కిప్ చేసామంటే కరెంట్ డేటాబేస్ లో నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. షో టేబుల్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇన్ ద కరెంట్ డేటాబేస్. షో డేటాబేస్ మీన్స్ all the databases that are created in that one. A Hive లో create and databases list వస్తుంది. Show databases means it will show list of databases. Show tables means it will show the list of tables. Clear? Show can be used for both the databases as well as the tables. Similarly, describe is also there. Describe working is also similar thing. Describe will describe the table here. Describe can be used for describing database as well as table. Okay, the describe statement will show the properties of the table. That means what are the columns in the table, what are the various data types of columns in the table. This describe can be used for with the database or table. If you use it with database, it will display the properties of the database. If you are using this describe with the table, it will display the properties of the table. That means column names and data types of the tables. Clear? The syntax is describe, database name is optional, table name. Even though you don't specify the database name, no problem at all. Okay, if the table is available in the current database, it will display the properties of the table. Clear? That is the thing. The third one is the describe keyword for the describe command of the table. Next one is the drop table in Hive. Drop can also be used with both. The drop can also be used with both database as well as the tables. In case of database, it will drop the total database. In case of table, it will drop the total table. Clear? The drop table statement in Hive deletes all the data for a particular table and removes all metadata associated with it from Hive metastore. It not only deletes the table, it also deletes the metadata available, metadata about the table in the metastore. It will go to metastore, remove all the metadata related to the table also will be deleted. See here we have, when we come to the syntax, drop table if exists, table name purge. Okay, what is this optional purge means? If you are specifying the keyword purge, if you specify, the data will be completely permanently deleted. If you don't specify the purge, what will happen is, when even though you drop the table, the data of the table will be stored in the trash or current directory. Okay, in the current directory or trash of the current directory,
the data will be stored. If you directly only drop the table, okay, without specifying the purge, what will happen is, even though the table is dropped, its data will be stored in the trash of the current directory. But if you use purge, it will remove the data completely, permanently the data will be lost. Like it is similar to our shift delete in the system. When we use the, for deleting anything, if you use shift delete, the data will be deleted permanently. If you only delete that one, it will go to the recycle bin. Okay, the data is available, even though you deleted, the deleted data is available in the recycle bin. Similarly here, if you delete the, drop the table without specifying purge, it will be stored, the data is available in the trash of the current directory. But if you specify the purge, the data will be lost permanently. That is the drop table command here. Next, when we come to the alter table in Hive, మనకి మీకు ఆల్టర్ సి ప్లస్ ఎస్క్యూఎల్ లో గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆల్టర్ టేబుల్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు? బై యూజింగ్ ద ఆల్టర్ కమాండ్, these are the various works we can do with the alter. Okay, old name can be renamed to new name. Table name మార్చుకోవచ్చు. We can change the old name of the table to new name. Clear? We can add extra columns. The syntax for adding extra columns. We can delete the existing columns. Alter table, table name, drop off column name, drop column, column name. By specifying, we can delete a column from the table. Okay, we can change the column name. But okay, alt table name, change column name, new type. We can change the existing column name to new name. Okay, similarly, we have replace option is also there. Alt table name, replace columns, old column name, data type, new column name, data type. See, replace and change both will, what it will do is, old column name will be replaced with the new column name. Change and replace both will do the similar work, but with a slight difference is there. Change and replace commands, both commands are used for changing the column name, but the small difference is, if you are using the change, only column name will be changed. You don't touch the data available in that column. But when we use the replace, it will remove the totally old column will be removed along with its data, and a new column will be provided in that place. For example, age column is available. Okay, but by spelling mistake, instead of giving age, we have given the spelling as aeg. Spelling mistake is there in the column name of age. Okay, after entered some data, we identified that spelling is wrong in the column name age. So if you are using the change directly without changing, touching the data of the column age, we can happily rename the column name. But if you are using the replace, the okay, it will remove the existing column along with its data, and a new column will be provided in that place. That is a small difference between those two. Clear, Andy? Replace ki change ki, replace will remove the existing column and a new column will be provided in that place. Change will just rename the column name without touching data. Change replace రెండు column names మార్చడానికి, కాకపోతే change will, without deleting the data, it will change the column name. Replace will change the column name. When it is changing the column name, the total data in the column will be lost. Okay, these are the various operations that we can perform using the alter command of the Hive alter table command. The alter can be used on the table to perform renaming of the table, adding new columns to the table, deleting existing columns of the table, changing the column name without touching data, changing the column name by using the replace command, by using the change command. Clear? Lastly, truncate is there. Last command of the table is the truncate. DDL command is truncate. What will this truncate will do? Simply it will remove all the rows from the table. Table empty చేస్తుంది. Don't delete the table, but it will make the table as empty. Okay. Truncate table, table name, truncate table user db. అలా table user db అనే table name కనుక truncate కి ఇచ్చాము అంటే, it will make this user db table as empty. Okay, truncate work is only to make the table as empty.
It won't delete the table, but it will make the table as empty. So these are the DDL commands that are of Hive that are working on the tables. Truncate, alter, drop, show, describe, and the create table. These are the DDL commands which will work on the tables. Okay, DDL commands can be used both on databases as well as tables. This is the create syntax, how to create a table in the Hive. This is the create syntax. Next, after creation of the table, if you want to show the list of tables, we use here show command. In the SQL, what is the player who is replacing this show? In the SQL, when we want to see the list of tables, we are using select star from tab. Tab indicates current directory. Similarly, here we have the show tables. Describe. Next one is the describe. The describe will describe the properties of the table. For the what is the command used in SQL in the place of this describe is there we are using the command dest. Here we are using the full name describe. There we are using the shortcut name dest in case of SQL. Describe table name there we are using, but dest table name we write in the SQL. Here we write describe table name. Full name will be written here. Drop. Okay, to remove the table, we use this drop. If you provide the small additional point here is without purge, if you are deleting, dropping the table data is available in the trash. But when we delete the table by using drop command along with purge option, the table data will be lost permanently. Alter can be used for making modifications to the table. That means like changing the table name, adding new columns, deleting existing columns, changing the column names. The structure of the table can be modified using this alter command. Finally, we have the truncate. Truncate is used for making the table as empty. To make the table as empty, we can use the truncate. Clear? This is the today's concept of DDL commands on both databases and the tables. That is a today's small concept of the DDL commands. Tomorrow we will see the next class. We will see the DML commands. We will see the DML commands of the Hive, which are similar to SQL also. There also we have the select from where all these things will be available. We will see that one in the next class. Okay. Thank you for this today's class. Okay, guys, we will meet in the next class again.